गोवा स्टेट and गोवा गव्हर्नमेंट आम्ही एक PPP मॉडेलचेर एक मागीर जाल्ले की हाऊ टू लूक आफ्टर द होम आयसोलेटेड पेशंट who are कोविड पॉझिटिव्ह. दे आर बेजिकली असिम्टमॅटीक. तांकां फक्त आमी टेली कन्सल्टेशन दिल्लें. आमी IMAचे एक आमी किट केल्ले ते 2500 रुपीज तांणी घेवपाक जाय और तांचे इट इज अप टू देम और दे कॅन बाय फ्रॉम एनीवेअर एल्स ऑल्सो. In this last we started on 10th of August and yesterday we completed around 1 month of our this project and we have covered almost to the tune of, I'll just tell you exact number, 4,200 kitale. I mean, highest was done by Bardesh branch. Amche Bardesh branch actually they have seen 990 patients. After that Bicholim has seen and Margaon, Penjim and then CQS, Honda, all of them have seen and total around 4,000 and plus number is there. And out of them only around 50 patients needed to be shifted to the hospital or COVID care center. म्हणजे almost 1% only needed shifted. 99% could be tackled at home only. इतके गव्हर्नमेंट जे अननेसेसरी तांकां कोविड केअर सेंटरान दवरतले आसले ते होम आयसोलेशन फॅसिलिटी दिवन गव्हर्नमेंट हॅज सेव्ड लॉट ऑफ मनी. बिकॉज पयलीं म्हणजे पेशंट घरा उरले आपल्या खाण मेळ्ळें आपल्या फॅमिली बरोबर उरले आनी दे हॅव टू टेक दोज रेग्युलर प्रिकॉशन्स कितें आहा ती आनी डॉक्टर्स आर मॉनिटरींग देम ऑन द टेलिफोन. देन वी टूक डेंटल असोसिएशन ऑल्सो विथ अस. म्हणजे दाताचे दोतोर आहा. एक्चुअली दे हॅव नॉट व्हेरी मच फॅमिलियर विथ दीस पण तांकां आमी तांचो ग्रूप केलो. तांकां पयलीं ट्रेनिंग दिलें. आमचे 7-8 दोतोर जे आमचे एक्सपर्ट जे आमी आशिल्ले जे एक्सपर्ट आहा भितर लायक डॉक्टर राजेश नाईक, डॉक्टर अनिल आसा, डॉक्टर देवरानी, डॉक्टर आमचो सुधीर शेट, मागीर हे अशे आमचे जे एक्सपर्ट आशिल्ले तांकां आमी तातूंत घाल्ले आनी तांची कितें क्वेरी आहा तांणी ते सॉल्व करताले. सो तांकां दिसलें की ह्या असो जोर आसा कितें करूं हाका मातशें असो SpO2 कमी जाला आमी कितें करपाचें अशें करून आमी वी हॅव मॅनेज नाव ऑलमोस्ट 4,500 प्लस मेंबर. and I must really congratulate the Bardesh branch आमची म्हणजे म्हापशा सायडीची जी ब्रांच आसा थंय मॅक्झिमम पेशंट तांणी पळयले ऑलमोस्ट द ट्यून ऑफ म्हाका दिसता 1000 जाले पेशंट इन 1 month. सो देर आर लॉट ऑफ प्रेशर ऑन देम. सो नाव वी हॅव शिफ्टेड कांदोली एंड मे बी बिचोलीचे सुद्दां आमी 70 भितर आहा ते आमी डेंटिस्टांक दिल्या सो दॅट दे कॅन लूक आफ्टर देम. and we have asked also आमचे आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथी डॉक्टर ऑल्सो टू फॉल इन अवर कॅटेगरी सो दॅट आमी तांकां ट्रेन करू शकतात आणि आमी ते कॅन बी ऑफ हेल्पफूल म्हणजे तांची तांकां दे आर क्वायट गूड इन दीस सो दे कॅन डू ऑल्सो आनी हेल्प अस इन ऑल दीस. कित्याक आतां हळूहळू नंबर वाडटलो होम आयसोलेशन वाडटलें तशें आमचे जे दोतोर ऑल्सो आतां लास्ट 1 म्हयनो आहा तेय मातशे टायर्ड जातले सो वी नीड फ्रेश ब्लड टू कम इन सायड. फ्रेश डॉक्टर येयले जाल्यार बरें जातलें. So doctor, as you know, the many patients who are not getting bed are admitted on the floors. What do you think about that? ताका न्ही उपाय कितें आहा ताका आय थिंक द उपाय जाल्यार मोर प्रायवेट हॉस्पिटल शूड नाव कम अप विथ दीस टायप ऑफ फॅसिलिटी सो दॅट देर इज अ प्रेशर ऑन द गव्हर्नमेंट बिकम्स लेस. देन अदर थिंग इज नाव दे हॅव स्टार्टेड विथ हॉस्पिशियल हॉस्पिटल सो हॉस्पिशियल 250 बेड जाल्यो जाल्यार दीस प्रेशर वील गो डावन इन नेक्स्ट फ्यू डेज. आय थिंक हे जमनीर न्हिदपाचें प्रमाण खूबच कमी जातलें. पण मायंड यू in the end they need oxygen and they need little support that they are inside a hospital. ताका कितें जालें जमनीर न्हिदिल्लो आसा सुद्दां ताका पिकअप करून they can give him some good treatment. So I don't think तशें सामकेंच तकलेन घेवन बसपाचो केन्ना तो जमनीर आहा किंवा खाटीपण आहा आनी हांगा आसा म्हणून. Basically he should be inside the hospital, he should be under the treatment of some doctor and there must be some oxygen facility which he can take. That's all. So doctor, the patients, the COVID-19 patients who have admitted, with them some of the family members are staying along them. So what are the provisions given to them? नाही म्हणजे कळना म्हाका. कोण तरी पेशंट आसा ताजे वांगडा कोण तरी आसता एक तर फॅमिली मेंबर बीन तुमी ताका कितें प्रोविजन दिता? नाही फॅमिली मेंबर जर तुजो नेगेटिव्ह आहा मेंबर हू वॉन्ट्स टू स्टे विथ हिम देन ही हॅज टू वेअर अ PPE एंड स्टे. PPE एंड स्टे तो नेगेटिव्ह न्ही और ताणें बरोवन दिवचें पडटलें की आपल्याक आय डोंट मायंड आसून बट तशें बरोवन दिवन सुद्दां जावचें ना. ही शूड वेअर अ PPE. सो ताणें तो खर्च करचो पडटलो ताका स्वताक आपूण जर थंय रावतलो जाल्यार. एंड देर लॉट ऑफ जांचे ऑलरेडी सपोज भुरगे पॉझिटिव्ह जावन नेगेटिव्ह जाल्ले आहा जाल्यार दे कॅन स्टे विथ द गव्हर्नमेंट मागीर तांकां प्रॉब्लेम जायना. So the government are providing the family members PPD care or they should buy I'm from not sure but they must be having to buy from this because government won't be able to pay for the relatives using PPE. So doctor, as you said, the more number of private hospitals encourage you, but the private hospitals are charging much more higher than the government hospitals. So in middle class people like us, we can't afford them. So what you have the points on them? If they are those who are affording go to private sector
they will vacate the beds which are unnecessarily occupying the government sector. So those who cannot afford can go to the government sector. See, सगळेच तुका जाऊ शकना. You can't have everything that you want to have a private sector also and giving free. Nobody will give you free treatment and it is expensive treatment. Mind you, it is expensive treatment. कित्याक ते दोतोर आहा तांकां मागीर ऑफ दवरचें पडटा, तांकां हॉटेलान रावपाचो खर्च करचो पडटा. सपोज फाल्यां ते पॉझिटिव्ह आयले, आमचो स्टाफ पॉझिटिव्ह आयलो, तांचो ट्रिटमेंट आमकां करचो पडटा. ओके. सो इट इज अ एक्सपेन्सिव्ह ट्रिटमेंट आनी ताका ते PPE घालचें पडटा. देर आर लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज. बायोमेडिकल वेस्टाचे प्रॉब्लेम आसतात, आमचे क्लास 4 आनी तांचे प्रॉब्लेम आहा. सो लॉट ऑफ म्हणजे सिस्टरी सोडून वतात, ना म्हणटा आमी येना असले हातून काम करपाक, घरा कडसून धाडना. सो लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स आर देर इन मॅनेजिंग दीस. But I think at least Manipal Hospital, Victor Apollo Hospital and SMRC as on now are giving almost around 70 sumar beds tani kele. And I must really give credit to even Victor Varun Albuke for initiating 21 bedded for asymptomatic and much mild symptomatic patients. And apne hotel ha te convert kele into Covid care. So our IMA also have a paid quarantine. We have a paid quarantine isolation, home isolation, like paid isolation. तातून आमची कंपनी they are ready now. Even Reserve Bank of India, they want to tie up with us. Nestle has been there, IFB आसा, pharmaceutical company. तांचे जे हे आसा तांकां आमी free दितात. They are giving free treatment, but hotel their charges they have to give. So Dr. last question. Health Minister Vishwajit Ranen, he ताणें सांगला like the people who are staying in home quarantine, they are providing them with free kits. What's the view of तुमचे कितें म्हणणें ताजे बद्दल? फ्री किट दिता जाल्यार इट इज बेस्ट न्ही, बिकॉज फ्री किट इट कॉस्ट अराउंड 2000 रुपया तरी पडटले तुका. सामकेच सवाय सुद्दां दिले, बरें सामकें बेज लायन दिली जाल्यार सुद्दां इट वील कॉस्ट अराउंड 2000 to 2500 रुपीज पेशंटाक खर्च करचे पडटा. कित्याक ते SpO2 चे मशीन आहा ताचे तूं सामकें सवाय इंडियन मेक सुद्दां घेतलो जाल्यार अराउंड 800 to 1000 रुपीज आसता. प्लस मेडिसीन, प्लस बायोमेडिकलचे जे बॅग्स अँड ऑल दोज थिंग्स ते धरले सगळें जाल्यार इट कम्स टू अराउंड ग्लावज मास्क बी धरले जाल्यार अराउंड 2000 ते 2500. आमच्या IMAचे किट इज 2500 which contains all these things. But people can buy from anywhere. A lot of pharmacies also are keeping this all those things. All the kits. So I think it's important. I think what has really helped is WhatsApp. Now I can tell patient सांगता न्ही मातसो कमी जालो तर I can tell him 6 minutes चल, लास्ट अर्ध सेकंडाचो म्हाका व्हिडिओ काडून धाड, हाव आर यू. Actually if I speak to him with a video calling, that is the best thing, because I can understand that patient खरंच मारता काय ना, ताका कितलो त्रास जाता. Then I can make my decision to shift him out or घरात दवरपाचो. That decision is important. And in all, what is most important is not a single patient has died in home isolation. Okay. घरा कडेन असो आमी आयसोलेशन दवरलेलो पेशंट असो एकूय मरूंक ना. तांकां शिफ्ट करचे पडले, शिफ्ट सुद्दां केले जाल्यार दे ऑल हॅव सर्वायव्ड. Those who are not in touch with any doctor, only there are some problems with them. But if you are attached with some doctor, we can take a timely decision to shift you out. भायर वचपाचें काय खंय रावपाचें, कोविड केअर सेंटरान रावपाचें, ESIन वचपाचें, GMCन वचपाचें, खंय वचपाचें, तूं प्रायवेटान वचलो जाल्यार कसो वतलो. All these things we can guide the patient in a proper way. I think